మనం వెళ్ళినప్పుడు స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ అనుకోండి, అది ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ లెర్నింగ్ మెథడాలజీ. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి మనం ఎట్లాంటి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ లో, అది మనకు ఉండాలి. ఇప్పుడు యుఎస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చాలా వాల్యూస్ నేర్పిస్తారు. కొన్ని వాల్యూస్ మనకు నచ్చకపోవచ్చు, కొన్ని నచ్చవచ్చు. బట్ ఆ వాల్యూస్ ఎట్లయితే మీరు ప్రతి స్కూల్లోకి పోతే అక్కడ క్యారెక్టర్ దాని మీద బాగా స్ట్రెస్ చేస్తారు. లై చేయడము, చీట్ చేయడము, బుల్లింగ్ చేయడము, వేరే వాళ్ళు చేయకూడదు అనేది ఒక వెరీ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది పిల్లల మీద. అక్కడ కూడా రౌడీ లాంటి పిల్లలు ఉన్నారంటే ఉంటారు, లేక కాదు. కానీ అక్కడ క్యారెక్టర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ మందిలో బిల్డ్ అవుతుంది. అట్లాంటి ఎఫర్ట్ అనేది మనము ఈ రోజు మనం చేస్తే, ఇప్పుడు ఇట్లా 100 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి మనం తీసుకొని వాటికి చేస్తే ఒక 10 years తర్వాత, ఒక 20 years తర్వాత మంచి బెనిఫిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అది గవర్నమెంట్ కి మనం చెప్పి ఇట్లాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్కల్కేట్ చేయండి, లేకపోతే ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అనేది కూడా ఒక సొల్యూషన్ చెప్తారండి సార్. ఎందుకంటే యూ నో బెటర్ దాన్ us. మాకేంటంటే మేము వీఆర్ స్టిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ యూ. మీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ మా దగ్గర లేదు. బట్ మాకేంటంటే మాకు ఒక తపన ఉంది. ప్రతి సమస్యని మనము ఎప్పుడు చూసినా మనం కంప్లైంట్ చేసుకుంటూ ఇట్లాంటి సమస్యలు దేవుడు పడుచుకుంటలేడు అనకుండా మన తరఫున ఏమన్నా ఒక లాంగ్ టర్మ్ సొల్యూషన్ మనం ఒకరికి చెప్పొచ్చా, అట్లాంటి మనం వర్క్ చేద్దాము. అట్లాంటి దాని మీద వర్క్ చేసి మనం అందరం కలిసి ఒక 2-3 బుక్లు తీసుకొచ్చి ఏదో చేసి వీటిలో కూర్చో మనం ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తెచ్చినాము, అది కాదు. ఆ తర్వాత మనము విజన్ డాక్యుమెంట్ మనము ఒక ప్లాన్ ని మనము ఒక ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మన రోల్ కంటిన్యూస్ గా ఉండాలి. అప్పుడే మన సక్సెస్. చాలా మంది పుస్తకాలు తీసుకొస్తాము, అయిపోయింది, గ్రేట్ జాబ్, మనకు అన్ని డైరెక్షన్స్ బాగున్నాయి, అది కాదు. వీ నీడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టు ద ఎండ్. అది క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్. రెండవది నేను ఏంటంటే సోషల్ అవేర్నెస్ కూడా ఇందులో పార్ట్ వస్తుంది. మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద వస్తుంటే ఒక ఆయన సడన్గా ఒక పెద్ద బాటిల్ తీసి రోడ్డు మీద వేసి మా తమ్ముడు అన్నాడు స్వచ్ఛ భారతిగా అన్నాడు. అంటే మనమే మనం త్రో చేస్తున్నాం బాటిల్ అంటే రోడ్డు మీద రోడ్డు మీద వారేసాం. ఎవరైనా వెనకనే బండి వస్తే ఆ బాటిల్ మీద ఎక్కితే ఆ బండి పడిపోతుంది. మనకి కామన్ సెన్స్ లేకుండా పోయింది. అంటే వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, నాట్ జస్ట్ ఆ ఒక్క మంచిగా కాదు. సో ఇట్లాంటివి మనకి బేసిక్ పాయింట్స్ అగైన్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు రోడ్డులా పిల్లలు కూతురు తిరుగుతున్నారు అట్లాంటి ఈ క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి జరగాల. సో మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో కడియం షేర్ గారు అడిగిన ఫీడ్బ్యాక్ మనల్ని, ఆ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో మనం మంచి ఇవన్నీ సమస్యలు తీసుకొని మనము ఈ రోజు కడియం షేర్ ఉంటారు, రేపు పొద్దున వేరే వాళ్ళు ఉంటారు, ఎవరైనా అడాప్ట్ చేయగలిగిన ఒక మార్గదర్శకాలు మనం తయారు చేద్దాము. ఆ మార్గదర్శకాలు తీసుకుపోయి కాన్స్టెంట్ గా ఒక శుద్ధపడి పడతాం. అరే మా మాట వేరే మేము అందరం 10 మంది ఒక మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న చాలా మంది మేధావులు కలిసి చేసిన పని ఏదంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళు వింటారు. ఒకరోజు కాకపోయినా మనం 10 అటెంప్ట్స్ చేస్తే ఒక అటెంప్ట్ అయినా జరుగుతుంది. మనము ఒక ఇక్కడ ఉన్న టీం లాగా మనం చేయగలిగితే మనం పోయి సిస్టమ్ ని మనం మార్చలేము, మనం మార్పించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సయ్యద్ సలీముద్దీన్ బ్రీఫ్గా మీరు చెప్పండి. ఒక సింగర్ బుడాలైన ట్రావెల్ they came all the way for 4 days only. They are leaving. He is leaving today in midnight flight. Good evening everybody. On behalf of Telangana Resident Officers Association and all the employees who are working in government sector, I congratulate the Vision Telangana Association team who have come forward to put efforts in making Telangana development. Really we are happy that throughout the world our people are there to come forward for the development of Telangana when we have acquired Telangana after a struggle of about 60 years. Gentlemen, just now as Vijay Krishna was talking on different topics and other speakers were also talking on different topics, it's really a vision which you have spelled out in front of all our audience. I want to stress on 2 or 3 points where we have to concentrate on this. I hail from Economics and Statistics Department where I had a deep sense of reading the figures from a long 60 or 70 years. Even I have prepared
different documents and different representations where we have represented to Sri Krishna committee, especially in irrigation and in integrated Andhra Pradesh. They said that irrigation sources have come up, they have taken the growth and they have said in different ways. But at the same time, irrigation area, different things they have shown in different ways, because the statistics is such a subject where you can mold the figures in different fashions. In that fashion, as they needed, they have molded the figures, but in fact, what indicators we have to select to represent in a proper way is the main objective. When we have gone into depth of that, the actual irrigation area which has come up, which they have shown growth, is due to tube wells, hand pumps and other things. They have not shown that it has come up, area has come up with that source of irrigation. That was the misleading thing which I have done. Yes. And the extra charges which our farmers have borne due to this tube wells, hand wells and engines and other things, that has come to such a situation. They have come into the depths and they have gone for the suicides and other things. Our sir is also there, who have brought a very beautiful book on who have done the suicides and all those things. Not going into the details. You have a vision to work on this for the development of. We have different sectors of economy. We cannot cover all the sectors at a time. What I want to impress upon you is, let us select one or two sectors where we can introduce, implement, execute the work. We start the work at all. Not that simply going planning and going on. Years together we will plan and later on, after 10 or 15 years, what the next result is, simply we are planning and we are not still executed. This should not be done. Within a short span of time, we should come up in a one or two sectors. Let us select either in education or agriculture, where Telangana needs immediate development, short-term planning and long-term planning. These two things we have to cover it. Let us have a long-term planning where we can have 5 years or 3 years or 10 years or whatever it may be, whatever is the tenure. Let it be for immediate execution of that. Let us have a short-term planning where we can introduce ourselves in a sort of development committee, in sort of development association. So we have to select education first. Let's agriculture also. Mission Kakati is a very good program where we can put some efforts to make it a practical. Because I really worry whether it will be properly implemented or not. It is a very good program. It is a very good program. If implemented, then agriculture sector will develop in Telangana region. We will not depend on any other sector. So that is there, but still I have my own feeling that whether it will be properly implemented or not. In that sense, if we having the vision, if we can put a helping hand to the government so that it can implement in a proper way, that will be a good thing. In education system, if we look into the figures and if we go to the practical ways, so many people, so many intellectuals have talked about the standard of this and all that. If you feel the dropouts, in primary section, we will feel that 20% dropouts are there. But when you come to upper primary section, there will be 30 to 40% dropouts. And in higher school section, secondary school, there will be about more than 50% dropouts. What is that? Where these dropouts will be? What is it the social constraint that students are not coming there? Or it is the lack of amenities in the school that students are not coming there? We have to study that. With that study, in educational system also, practicality and skill implementation should also be introduced. There are many more topics which we want to discuss on this. Let us have some seminars. Let us have some, on single topic, let us have a talk where we can share our views in a more elaborate way. With these few words, I request you, I congratulate you. Next, I request you to select a
one or two sectors where we can start doing the work. That is the only suggestion to you. Thank you very much. Thank you, sir. But already in Vision Telangana we are getting a book published on that, and we can ask TRC to conduct special subjects. You are telling the Sri Krishna Committee on Irrigation. We know that Sri Krishna blunders. Actually, Vision Telangana Association represent. We published a book, Justice Sri Krishna's Injustice, and we have questioned Buggal in Delhi. He came to a meeting, seminar, and Yogendra Yadav, now the AAP leader, he was, I think he was disqualified today. He questioned Duggalji, what is this chapter 8 and secret chapter? He said, no, I forgot what to know. This was 2009, we have conducted in 2011. 2 years I forgot what is there now. How can, then he ran away from there within 5 minutes. Those things are there, these are all systems. We have to take, we have to give inputs to government, and we will conduct separate meetings for each topic. Short term and long term also you mentioned, dropouts in schools, all this education system, Professor Mutham Reddy garu kuda cheppindi kada. We can, from primary to engineering professional college, we have all these problems. We are already meeting with colleagues here, and we are having a note also on that. Now I request brief undandi Rajalingam 69 Uddamakalu brief ga Rajalingam.